Примите, пожалуйста, наши поклоны. А у нас тут непредвиденная ситуация произошла. Наш дорогой постоянный ведущий Павана Прабу вот-вот присоединится к нам, поэтому мы с вами тем временем не будем терять времени с нашим драгоценным гостем, его милостью Йогешварой Прабу, который у нас уже был в эфире, и мы продолжим нашу встречу с Yogeshwara Prabhu. Dear Yogeshwara Prabhu, Hare Krishna, please accept our obeisances. We're very, very happy to see you again. Thank you. And we will continue our interview, our session. And taking into account that yesterday we had the appearance day of our dear Srila Prabhupada, why don't we start with discussing something special, something specifically dear for you about his character, about his mission. Oh, that's a lovely Учитывая idea. то, что у нас вчера Good. был I день like that. явления нашего дорогого Шрилы Прабхупады, давайте обсудим, что особо дорого, что восхищает Йогешвару Прабху в Шриле Прабхупаде, в его миссии. This is the unique responsibility of those of us from the first generation of disciples to convey to you what it was like to be with him. Можно вывести Йогешвару Прабху на основной экран. Вообще это уникальная ответственность нас, учеников, непосредственных учеников Шрилы Прабхупады, чтобы передать его образ вам, следующим поколениям. Радилата Матаджи. Спасибо. So what I can do, if you like, is I can just begin talking, and Sure, we can go sure, on please. until you Sure, interrupt me or someone has a sure, question. sure. Yes. So I remember Srila Prabhupada as an innovator, someone who had very advanced thoughts on what can be done in the world. Каким я помню Шрилу Прабхупаду, каким он запомнился для меня. Он был новатором. Его мысли всегда были передовыми по поводу всех вопросов, связанных с этим миром. Right. In other words, he presented Krishna consciousness not as a religion or some kind of medicine for reducing stress and feeling good, but the eternal nature of life itself and a dynamic force for change in the world. Другими словами, он представлял сознание Кришны не просто как религию, не просто как лекарство, которое позволит снизить стресс в этом мире и почувствовать себя хорошо. Он показал вечную природу этой жизни. Now, he was very clear that he wanted his students to be metaphorically the head of the social body, an intellectually mature community that can advise government leaders, religious leaders, corporate leaders. Очевидно и ясно, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы ученики его, если говорить метафоричным языком, чтобы они служили в качестве головы этого общества, интеллектуально зрелые ученики, чтобы они давали свои советы, рекомендации правительственным органам, религиозным организациям, корпоративным организациям. So let me give you a few examples. Позвольте поделюсь несколькими примерами. In May of 1974, I had the pleasure of being with Srila Prabhupada in Geneva when he met with people from the United Nations. В мае 1975 года, к моей большой радости, у меня была возможность быть со Шрилой Прабхупадой, когда он в Женеве встречался с представителями Организации Объединенных Наций. So at that time, he met with a Mr. Hennis, who was the director of the International Labor Organization. И в то время Шрила Прабхупада встречался с господином Хиннесом, который руководил подразделением ООН по труду, связанным с вопросами труда. One of the oldest offices within the United Nations. It was formed in 1946 for the purpose of improving conditions in the workplace for people Это around the world.
Это одно из самых старых подразделений Организации Объединенных Наций, которое было создано в 1946 году для того, чтобы установить эффективные и качественные условия труда по всему миру. And I remember Srila Prabhupada recommending to Mr. Hennis that if he wanted the results of the International Labor Organization to have lasting outcome, lasting benefits, then he suggested forming a spiritual advisory board to guide the activities of the labor organization. И я помню, как Шрила Прабхупада сделал рекомендацию этому мистеру Хинусу, что если вы хотите, чтобы ваша организация имела очень долгосрочные положительные результаты и приносила долгосрочные положительные блага, то вам необходимо организовать внутри вашей организации духовное подразделение. Now, that's a very practical idea. Government corporations today are forming ethics boards, ethics panels. They're forming diversity and inclusiveness panels. So they're looking to have a more exemplary role in society. Why not a spiritual board of advisors? И это очень практическая идея, потому что сегодня с вами в современном мире мы видим, как корпорации предусматривают в своем составе разные этические советы, советы по разрешению, по разностороннему движению, по инклюзивности. Почему бы не предусмотреть такой совет по решению духовных вопросов? So after this, Mr. Hennis left, I asked Srila Prabhupada, I said, Srila Prabhupada, when you were talking with this gentleman, you mentioned that there's no there's no recommendation in scripture for heavy industry, difficult physical labor. There's no recommendation that this is a good idea, that people should work very, very hard and stressful. После того, как мистер Хинос ушел, я спросила у Шилы Прабхупады: Шила Прабхупада, вы говорили, упоминали, что в Писаниях нет такой рекомендации для человека заниматься очень трудным, тяжелым физическим трудом, что сама эта идея неблагоприятна для человека. So I asked, does that mean that if people have jobs in factories and workshops and industry, that they should stop their job? They should leave their job? Я спросил, а означает ли это, что если работают, например, люди на заводах тяжелым физическим трудом, означает ли это, что они должны оставить свою работу? And Prabhupada said, no, we don't recommend that people leave their job. Whatever position you are in, you can add Krishna consciousness. Even in factories, they take breaks. You have time off, a few minutes for lunch or whatever it is. So why not reserve a space in your industry, in your company, in your factory, where people can be given prasadam for free? They'll save money. And if there's some chanting, that's very pleasing. They'll go back to work in a better frame of mind. Шрила Прабхупада сказал: нет, мы не должны этого делать, мы не рекомендуем такого. Какое бы положение ни занимал человек, ему необходимо оставаться в этом положении, но добавить сознание Кришны. Почему бы просто не предусмотреть, например, обеденный перерыв? Ведь обеденный перерыв, он по-любому так и так есть. Почему бы не предусмотреть во время этого обеденного перерыва, чтобы им раздавали бесплатный просад, например, и чтобы у них была возможность повоспевать, послушать, и тогда они вернутся на свои рабочие места в более позитивном умонастроении. So I said, okay, that's very nice, but eventually, don't you think that if people are working in stressful factories and difficult jobs, that eventually they should uh, stop that job?
Тогда я спросил: хорошо, это хорошо, но в конце концов, не думаете ли вы, что если люди тяжело трудятся на своих заводах и так далее, что в конце концов им нужно все-таки стремиться к тому, чтобы оставить такую работу? His answer was very important. He said, there's no question of stopping. He says, if this is someone's livelihood, if this is how they're earning money to support their family, to buy their food, to pay their bills, uh, it's not possible to just quit that job. So that's not a good idea. Um, but you can add Krishna consciousness. You can balance it so that the work is not so stressful. И ответ его, Шрилы Прабхупады, был очень важный для меня. Он сказал: нет, нам не нужно останавливать такую работу, потому что если эта работа является источником жизни и способностей, она обеспечивает жизнь, дает деньги для семьи, для еды, для оплачивания счетов, то это невозможно, что человек просто уйдет с этой работы. Это плохая идея. Но необходимо добавить сознание Кришны для того, чтобы сбалансировать жизнь Mm. такого человека. And then he made a very astute comment. All of his comments were very astute, but he made another astute comment. He said that if the management, if the owners of the factory, the business, what the industry, whatever it may be, if they implement these programs where they're bringing devotees to serve prasadam, have a pleasing kirtan during the lunch break, he says the workers will see that management is concerned for their spiritual well-being as well as getting them to do the most amount of work. And they'll be very happy to stay with that company and give that company their best effort. So it's reform from within. И затем Шрила Прабхупада сказал кое-что очень проницательное. Вообще все комментарии Шрилы Прабхупады всегда были очень проницательными. Он сказал, что если руководство этой компании, бизнеса, завода внедрят подобные программы, где они будут приглашать преданных, которые будут приходить с просадом, будут организовывать киртаны во время обеденного перерыва, то работники будут видеть, что, наше руководство заботится о нашем духовном благе, и они будут более счастливы, будут довольны, и больше будут довольны, и, скорее всего, они останутся на этих местах для того, чтобы вкладываться по полной. I found that very encouraging, that our mandate, our mission is not just to speak fine philosophy, but it's to be compassionate and to care about people, even from a material point of view, that if they're um, in a stressful or distressing situation, that we care about that. And if we are capable of offering some relief, that we do so. There's no harm, there's no contradiction in those two goals. Я считаю, что этот комментарий Шилы Прабхупады очень вдохновляющий, потому что наша миссия не просто говорить о какой-то утонченной философии. Наша миссия также проявлять сострадание и заботу, даже если это сострадание и забота происходит на материальном уровне, с материальной точки зрения. Если человек пребывает в какой-то стрессовой ситуации, а мы со своей стороны можем позаботиться об этом человеке, то для человека это большое облегчение, и в этом нет никакого вреда и никакого противоречия. Now, I'm just going to speak for another couple of minutes, and then I would love for us to open this up for discussion. But it was in that same day, in May of 1974, after this Mr. Hennis left from the United Nations Labor Office, another guest came to see him, and this was a man named Richard Webster from the Italian Philosophical Society. И в тот же день, в мае 1974 года, после того, как этот представитель с трудового агентства ООН ушел, пришел следующий гость, господин Вебстер с итальянского философского общества. So somehow, and I don't remember how it happened, the conversation started almost from the very moment that this Mr. Webster came into the room, that Prabhupada said to him,
why should trade be taxed? I couldn't believe my ears. I says, what? Saying to myself, what is Prabhupada saying? He's saying, let there be free trade. People want the best goods at the best price. So why should goods be taxed coming into the country? И я не помню, как этот разговор завязался, но он завязался практически сразу, как только господин Вебстер вошел в комнату. Шрила Прабхупада сразу же напрямик у него спросил, почему торговля облагается налогами? Почему, чтобы для того, чтобы завести качественный товар в страну, нужно платить налоги? Now, I'm thinking, how do we get into a conversation about imports and exports and economics and free trade versus tax trade? It's saying, how? I don't remember this from the Bhagavad Gita. И тогда я подумал, как вообще мы можем начать разговор, инициировать разговор на такие темы, как импорт, экспорт, экономика, свободная торговля или налогооблагаемая торговля. Я не припомню, чтобы об этом говорилось в Бхагавад-гите. And so I said, Prabhupada, how does this connect with Krishna consciousness? And he И тогда, said, я- yep. и тогда я спросил у Шилы Прабхупады, как этот разговор, как эти темы связаны с сознанием Кришны? I said, it connects in this way that we are all children of God. We are all sons and daughters of the Supreme Lord. And we have the right and the privilege to enjoy the property of our common Father equally. It shouldn't be that one child keeps all of the father's wealth for himself and none of the others can share in that wealth. He says, there's enough land, there's enough water. We should be able to live peacefully, caring for one another. That was the bottom line, and that's what struck me about this. That he was saying, even something like taxing imports of goods, the consideration should be caring for people. How can we help people live a comfortable life so that they can practice their spiritual disciplines? И Шрила Прабхупада сказал, что это связано так, что мы все дети единого Бога. И все права и привилегии, и мы должны иметь права и привилегии наслаждаться, иметь в доступе вот эту собственность, которым обладает наш единый Отец. И мы должны обладать этим правом в равной степени. Не то, что один ребенок присвоил себе все богатство, а другие не имеют доступа к этим богатствам нашего Отца. Ведь земля, вода — это все его достояние. И поэтому очень важно, чтобы мы жили мирно и заботились друг о друге. И вот эти слова меня очень поразили тогда, потому что мы должны, мы должны делать все с заботой друг от друга. И при этом, и тогда, когда мы получим доступ к материальным благам в равной степени, мы сможем заниматься спокойно своей духовной жизнью. So you see what Srila Prabhupada was doing. He was neither advocating destroy the system, revolution, chaos, nor was he ignoring the issues that concern people. He То was есть proposing something that would benefit everyone materially as well as spiritually. как вы видите, что Шрила Прабхупада делал? Он не предлагал разрушить эту систему, существующую систему, и быть как такими революционерами, которые вызвали бы хаос в обществе. Но и он не предлагал игнорировать какие-то злободневные вопросы. То, что он предлагал, оно приносит благо всем. И на всем уровне, на любом уровне, как материальном, так и духовном. That's the Prabhupada I remember when I think about my time with him. I think about someone who his mission, of course, was to bring Krishna to everybody, but that was not to the exclusion of being a caring, feeling human being. If people were in distress, he felt that. Вот это тот Шрила Прабхупада, которого я помню,
Его миссия, конечно же, была донести Кришну до всех и каждого, но это совсем не отменяло таких качеств, как сострадание или человечность. So maybe we can see if there's some questions or Давайте people, посмотрим, someone would может like быть, to есть какие-то еще вопросы у нас. comment about this. Um, Yogeshwara Prabhu, could you please speak about Srila Prabhupada as a visionary? Не могли бы вы, Йогешвара Прабhu, пожалуйста, поделиться о Шиле Прабхупаде как о провидце? Well, certainly these are these are visionary ideas that he's having. You don't hear very often, a religious leader uh, offering policy decisions about imports and exports. that's that's very unusual. То, о чем мы говорили, это и есть очень правительские идеи, потому что среди религиозных деятелей мы не видим таких рекомендаций по поводу импорта или экспорта. It takes a visionary like Srila Prabhupada to tell the director of the International Labor Organization from the United Nations that businesses should set aside space as a meditation room, a yoga room, a place where we will come. He said, we will come and we will volunteer to serve prasadam to all of the workers. And we'll have kirtan in the background. And this way they'll go back to work and they'll feel good about it. They'll see management cares about me, my well-being, mental and health, as well as just getting a lot of work out of me. That's visionary. Нужно As a быть spiritual leader, провидцем, it's visionary. нужно быть настоящим провидцем для того, чтобы обратиться к директору Международной организации труда, Организации Объединенных Наций и сказать, посоветовать ему предусмотреть в корпорациях, в бизнес-структурах специальное пространство для того, чтобы преданные могли приходить и угощать работников этих организаций просадом, включать киртан на фоне, и с тем, чтобы эти работники чувствовали большую благодарность, признательность своему руководству. I mean, that's pretty far out stuff, that he's able to propose uh, government programs, economic programs, labor programs, um, and also, human rights. He was not insensitive to the plight of people. I mean, all right, so this is an obvious one. Sometimes people think that Prabhupada advocated, women should be in the kitchen. They're good for cooking and children. That was not at all his policy. То есть, если мы посмотрим на то, как Шрила Прабхупада обращался с людьми, которые к нему приходили, то очевидно, что он мог разрешать и экономические проблемы, он мог дать решение на вопросы о трудовой политике, о человеческих правах. Что касается человеческих прав, может сложиться такое впечатление, что Шрила Прабхупада продвигал идею о том, что место женщины на кухне и с детьми. Но это совсем не так. No, he made it very clear that historically, women may have been ascribed a subordinate role, but enlightened beings do not agree with that policy. It is ontologically wrong because we are all prakriti, we are all subordinate to Krishna, equally subordinate to Krishna, men and women, everyone. And that sexism, misogyny, discrimination, these qualities are condemned. In Bhagavad Gita, they're condemned by all the great teachers. And so sometimes I think people misunderstand because occasionally there'll be a sentence in a book or something that may come out in a lecture, and then that gets blown up very big, as if that one sentence was Prabhupada's policy for everything and all time. He spoke millions of words. Why limit your understanding to this one sentence? Нужно понять очень четко, что исторически
Исторически может так сложиться, может сложиться впечатление, что женщине предписывали подчиненную роль. I think we got frozen there. Hmm. I'm not sure how we get back together. Uh, Maybe you're signing in again. So I don't know if you can hear me still while we're waiting for my poor Ishwari to come back. But Prabhupada's point was to be a devotee means to have ideal character. Ideal character means to respect everyone. Ah, you're back. There you go. There you I'm are. back. I think I lost. Yes, the signal cut out. So while you were away, the rest of us were having a wonderful time. I was describing that Srila Prabhupada's point is that to be a devotee means to have ideal character. An ideal character means to respect everyone. Aha, I think you've frozen again. We're having a little trouble with our internet hookups today. There you are. Something's Yes. going wrong with the Yes. internet today. I'm sorry. No, that's okay. Let's just continue. Мы закончили на том, что это большое заблуждение. Когда мы берем какую-то строчку из книги, например, или из лекций Шрилы Прабхупады и раздуваем из этого, словно вот это одно предложение Шрилы Прабхупады, вот эти только слова, это та политика, которой Шрила Прабхупада придерживался. Ведь Шрила Прабхупада помимо этого предложения сказал миллионы других слов и предложений. So are there some questions or comments that somebody would like to offer? Perhaps we can open this up. May I ask a question Yes, in our certainly. list? Yes. Yogeshwara Prabhu, do you feel that Prabhupada is really at the center, in the heart of ISKCON at the moment? And if it's not the case, what can we do? Наш вопрос такой, который обычно задает Павана Прабhu. Чувствуете ли вы, Йогешвара Прабhu, что считаете ли вы, что Прабхупада по-прежнему находится в центре нашего движения? И если это не так, то что мы можем сделать с этим? Well, you're asking a question that is very general. And what I've learned is that we have to be specific. So I don't think we can say generally whether Srila Prabhupada is at the heart of ISKCON and so on. He will always be at the heart of ISKCON. ISKCON is his incarnation. ISKCON is his mission. Everything within ISKCON originates with him. But maybe your question is, now that there are so many more generations, and it has grown from a small group to a very, very, very big international institution. Millions of people come to Prabhupada's temples now. Is he still as prominent in people's thinking as he was, let's say, in the 1960s or 1970s? So that's May I translate? Yes, please. Я думаю, что то, как ты задаешь вопрос, это очень обобщенный вопрос. А я за годы жизни уяснил для себя, что не стоит обобщать, нужно конкретизировать.
То есть не вопрос в том, что Шрила Прабхупада по-прежнему в центре ИСККОН или нет, он всегда будет в центре, потому что ИСККОН — это воплощение Шрилы Прабхупады, это его миссия. И все, что происходит в ИСККОН, это все берет начало именно в Шриле Прабхупаде. Возможно, ваш вопрос в том, что сейчас, поскольку больше поколений преданных появляется, тогда как ИСККОН зарождался с маленькой группы, начинался, сейчас мы огромное международное движение, международный институт, и количество преданных растет все больше и больше. Вопрос, возможно, занимает ли он столь же выдающуюся роль, какой он занимал раньше, в 60-е, 70-е годы. Может быть, вопрос в этом. И к нам вернулся вот Павана Прабху, долгожданный. Here is Павана Прабху. Very Харе Кришна, мои поклоны, Йогешвара Прабху. Please accept my obeisances, Yogeshwara Prabhu. Мои извинения за эту ситуацию. And my apologies for this situation. Oh, these things happen. It's Это Kali Yuga in the происходит. material world. Это Кали-юга, материальный мир. Я все слышал, пока ехал в машине. I was listening to you while I was in the car. Okay. So the question is, Mayapur Ishwari has posed a provocative question. She's saying, is Srila Prabhupada still at the heart of ISKCON? Yes. Вопрос такой, Майя Прешвери задала провокационный вопрос, по-прежнему ли Шрила Прабхупада в центре ИСККОН? He is, I think, in an expanded way. It's not the same as it was. When my generation in the 1970s, and we were with Srila Prabhupada personally, then he was at the heart, not just of ISKCON, he was at the heart of every thought we ever had. He was our life and soul, and we had access to him. I could just walk in the door of his room and talk with him back then. Я думаю, что то поколение, наше поколение в 70-е годы, когда мы лично общались со Шрилой Прабхупадой, и Шрила Прабхупада был не просто сердцем ИСККОН, в центре ИСККОН, он был сердцем и в центре всех наших мыслей. Он был жизнью и душой нашей. Мы имели непосредственный прямой доступ к нему. Я мог постучаться к нему в дверь и войти, и поговорить. So those days will not come again. But he is still in this sense. Let me put it to you this way. I cannot live without the company of my god brothers and god sisters. I would shrivel up like a leaf in the autumn wind if I didn't have the company of my god brothers and god sisters. And in their company, I experience Srila Prabhupada's presence. Конечно же, те времена не вернутся. Но я вам скажу так, я не могу жить, я не смогу прожить без общения с моими духовными братьями и сестрами. Я буду просто как одиночный осенний листок, который трепещет на ветру, без общения с ними. Именно в их присутствии, в общении с ними я чувствую Шрилу Прабхупаду. Of course, a lot of my friends are my age, so they also had Prabhupada's personal association, and so we'll remember moments from when we were with him. And but as important today is the application of the teachings in the larger world. That's a very good way to remember Srila Prabhupada. How can his teachings migrate into areas of environmental correction, alleviation of poverty and hardships, healthcare and wellness, education, the peacekeeping process, the discussion about technology, AI, ChatGPT, and how these things influence our understanding of consciousness and what it means to be alive. Prabhupada is present in every one of those discussions. И, конечно же, все мои друзья примерно такого же возраста, и когда мы встречаемся, то у них тоже был опыт личного общения со Шрилой Прабхупадой, мы вспоминаем те моменты. Но самое важное — это применение учения Шрилы Прабхупады и применение его в более широком контексте, в мировом контексте. Именно таким образом мы будем помнить Шрилу Прабхупаду. Это и есть помнить Шрилу Прабхупаду и держать его в центре. И
как можно расширить? Нужно расширять его учение так, чтобы это коснулось вопросов окружающей среды, охраны окружающей среды, устранения нищеты, улучшения системы здравоохранения и здоровья, образования, миротворческой политики, технологий и так далее. Шрила Прабхупада, если мы инициируем такие диалоги, Шрила Прабхупада будет лично присутствовать в них. Глобально. Very global thinking. Йогешвара Прабху, у меня как раз мой первый вопрос сегодня связан с тем о том, что вы говорили, что вы имели возможность лично соприкасаться с Шрилой Прабхупадой, чувствовать его, смотреть ему в глаза. Как нам, поколению преданных, которые не имели этой возможности развивать с ним личные отношения? I have a question, my first question, related to the idea that you shared last time that you would associate with Srila Prabhupada personally. You had the opportunity to feel him, to look into his eyes. How we, those who had never had that direct contact with Srila Prabhupada, how can we appreciate, understand him better? This is a big subject for you. I know you asked me about this many times. Большая, похоже, важная тема для вас, потому что вы уже несколько раз меня спрашивали об этом. Are you married? Вы Pavana? женат? Yes. 8 years. 8 All right. лет. I'm going to get personal. Do you love your wife? Личный вопрос задам. Вы любите свою жену? Да. Good answer. Но эта любовь, она трансформировалась за эти 8 лет. But over the course of those 8 years, this love has been transforming. Yes. The same is with our love for Srila Prabhupada. То же самое происходит с нашей любовью к Шриле Прабхупаде. You know, love is not a static thing that's carved in stone. It's a dynamic, living, breathing experience that changes over time, that responds to the environment, that rises to a challenge, that has subtle dimensions. It's not all black and white. It has many different dimensions. То же самое с нашей любовью к Шриле Прабхупаде. Эта любовь, она не нечто статичное, это не что-то высеченное в камне. Она динамичная, она подвижная, она дышащая, она реагирует на опыт, на меняющиеся времена, на окружающую среду, на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Это не нечто черно-белое. So, because I can't go and see Srila Prabhupada now, he's not personally present. It doesn't mean that I can't have conversations with him. Один лишь тот факт, что я сейчас не вижу Шрилу Прабхупаду лично, не означает, что я не могу общаться с ним. You know, also, I'm not 20 years old anymore. I'm 73. Кроме того, мне уже не 20, мне 73. So the kinds of questions that I would discuss with him today are very different from the things I would have discussed with him 50 years ago. То есть те темы, которые я сейчас обсуждаю со Шрилой Прабхупадой, они кардинально отличаются от тех тем, которые мы обсуждали с ним 50 лет назад. So my love for him evolves over time. The shape changes, the way it manifests changes over time. Поэтому моя любовь к нему, она развивается со временем, она меняет свою форму, меняется. I think Maya Pureshwari's question is more if you've never known Prabhupada, if you didn't have the opportunity to be with him, how can he be at the center? It's not the same thing. Am I understanding correctly, Maya Pureshwari Prabhu? This was Pavana Prabhu's question actually, Oh, in his list. Oh, it is. Okay. All right. So
Может быть, ваш вопрос по поводу того, как сделать так, чтобы Шрила Прабхупада продолжал быть в центре ИСККОН, обозначает то, что если бы у меня не было такой возможности общаться со Шрилой Прабхупадой, то как бы можно было бы поддерживать его Can you центральное положение? can you see Gornitai behind me on the Вы altar? видите Гауранитай на Yes. алтаре сзади меня? Okay. I never met Chaitanya Mahaprabhu or Nityananda Prabhu in person. I wasn't there in Navadvip 500 years ago. Я никогда не встречался лично ни с Чайтаньей Махапрабху, ни с Нитянандой. Я не был в Навадвипе 500 лет назад. But I still have conversations with them. Но тем не менее я беседую с ними. You know, I'll come to them and say, I don't know what to do about this, or what do you suggest? What are your ideas? It's okay to do that. Я подхожу к ним иногда и говорю, я не понимаю, как мне быть с этой ситуацией. Предложите, пожалуйста, что-то, поделитесь своими идеями. И это нормально. When I was thinking about installing deities, I went to my dear friend Shonak Rishi at the Oxford Center in England, because I know he has deities. So I asked him, what's it, I don't know how I feel about this. What's it like when you have deities in your home? Когда я думал о том, чтобы установить божества, я обратился к своему другу Шаунаки Риши в Оксфордском центре в Англии. Я обратился к нему, потому что у него есть установленные домашние божества. И я у него спросил, каково это, когда у тебя дома есть божества? Что это за опыт такой? Oh, he said, oh, it's wonderful. If I'm going out to the store to buy groceries, I'll tell them, I'll see you in a little while. I'm going shopping. I'll see you when I get back. And then when he comes back, he says, all right, here's what I got. Look what I found this at the store. They never had this before. This is really good. Hold it up and show. These are И он people, говорит, these are not dolls. They're people. We have relationships. и он сказал, о, это прекрасно. Например, когда я иду в магазин, я иду пошопиться, я им машу рукой, говорю, я пошел в магазин, затем я возвращаюсь и говорю, взгляните-ка, что я сегодня раздобыл. Такого у них раньше не было. Это личности, это не просто куколки, это отношения. What can I say? Try it. Что же я могу сказать? Попробуй. We're supposed to be personalists, right? So. От нас предполагается, что мы должны развивать личностные отношения. Да, похоже, что диалог с Шрилой Прабхупадой через молитву – это не паранойя, это духовная жизнь. Yes, sounds like speaking to Srila Prabhupada, a dialogue with Srila Prabhupada through prayer is not a type of paranoia. It's a kind of relationship. Well, maybe for some people it's paranoia. Может быть, для кого-то это выглядит как паранойя. I mean, just between us, okay, don't tell her I told you this, but my wife is Между нами, not an initiated devotee or anything. So when I do my little puja in the morning, she rolls her, oh my God, playing with his dolls again. между нами никому не говорите. Моя жена, она не инициированная, преданная. Когда я провожу свою утреннюю пуджу, она закатывает глаза вот так и говорит, о, опять играется со своими куклами. That's okay. Это She likes нормально. prasadam. Она любит просад зато. I don't know if I'm answering your questions, but is there anyone else, or is it just the three of us on this lovely conversation? We can Не знаю, ask everybody. ответил я на ваш вопрос. Может быть, еще у кого-то есть вопросы? Или это беседа между нами троими? У меня есть еще 15 вопросов. I have 15 more questions. Okay, it's your turn. Тогда ваша очередь. Да, спасибо, что поделились личным. Я осмелюсь смиренно одну вещь сказать. Вы знаете, я заметил иногда, что
Если кто-то в семье не практикует сознание Кришны, это позволяет нам остаться нормальным человеком. Thank you so much for sharing something personal. I would dare to say something. I've noticed that if someone in our family is a non-devotee, it allows us to remain a normal human being. Yes. Yeah. I think the nicest thing anyone ever said to me, ever, since the first day I became a devotee, the nicest thing was about 10 years ago. I gave a class at a yoga studio. And at the end, there's this woman, business suit, looking very nice. She came up to me and she said, "You're like normal." That was like the nicest thing. Самая You're normal. самая прекрасная вещь, которую я когда-либо слышал с первого дня, как я присоединился к ИСККОН, я услышал 10 лет назад, когда я вел занятия в йога-студии, проводил лекцию, и после лекции одна женщина, бизнес-леди в костюме и так далее, подходит ко мне и говорит: "Вы знаете, вы выглядите, как будто вы нормальный". Самая прекрасная Yes. вещь, которую я услышал. Success, victory. Это удача, это победа. Спасибо, Йогешвара Прабху. Thank you. We can joke about these things, and that's good. We should be able to have a sense of humor. Конечно, мы можем шутить на эти темы, и это нормально, это чувство юмора. There's another dimension, though, that's very serious. Но есть другая сторона этого вопроса, и она серьезная. It's a sad world out there. Мир вокруг нас печален. And there are people who are suffering, and there are people who are going through very difficult times, and there are emergencies and tragedies and things happening all the time. And sometimes it feels overwhelming. You think, what can I do? These problems are so big. How can I make a difference? What can I do? That's the moment to address your personal relationship with Srila Prabhupada. That's the moment to invoke your personal relationship with the deities. Есть очень много страданий в этом мире. Очень много людей переживают сложные для себя времена. Столько много чрезвычайных ситуаций, каких-то трагедий. И порой это настолько накатывает, и ты не знаешь, что с этим делать. И задаешь вопрос, что я могу сделать, какой вклад я могу привнести. И вот это именно тот момент, когда вы можете обратиться лично к Шриле Прабхупаде. Вот это именно тот момент, когда вы можете привлечь, призвать личные отношения с вашими божествами, с Шрилой Прабхупадой. Imagine the whole world is praying, God, give me this, God, help me with that, God, do this. If someone says, my dear Lord, how can I help you? Wow. Только представьте себе, весь мир молится: Господь, помоги, Господь, дай. А есть тот, кто говорит: дорогой мой Господь, как я могу помочь тебе? Try that and see what happens. Попробуйте вот так помолиться и посмотрите на результат. Спасибо. Thank you. Что делитесь личным. Thank you for sharing something personal. Йогешвара Прабху, там позади вас замечательная библиотека. There's a beautiful library behind you, Yogeshwara Prabhu. Oh, yeah. И О, да. вопрос насчет книг Шрилы Прабхупады. My next question is about Srila Prabhupada's books. Okay. В чем особое отличие книг Шрилы Прабхупады от всех остальных книг наших ачарьев, наших духовных учителей, и как научиться видеть это отличие и ценить?
Йогешвара Prabhu, what is so specific about Srila Prabhupada's books in comparison to the books of our acharyas, of our own spiritual teachers? How can we learn to see that specific feature of Srila Prabhupada's books, and how can we learn to appreciate it, to value Yeah. it? Oh, that's a good question. Хороший вопрос. Well, a few things. First of all, Srila Prabhupada is the only current acharya, meaning someone, unlike Madhvacharya, Ramanujacharya, Nimbarka, Vishnu Swami, Bhaktivinoda Thakur, well, starting with Bhaktivinoda, but we're in a 20th, 21st century environment. And more than any other acharya, Srila Prabhupada spoke to the issues of our time. Earlier in our discussion, right? We were talking about tariffs, import, export. We were talking about workplace conditions, right? We're talking about policies for management-employee relationships. There isn't an acharya in history who spoke in that way. Srila Prabhupada spoke to the world that we are living in. Now, of course, the teachings Can you are translate, absolute. please? Yeah, sorry. Несколько моментов по этому вопросу. Во-первых, Шрила Прабхупада – это единственный ачарья современности, текущий ачарий. Если мы посмотрим на ачарьев Мадхвачарьи, Рамануджачарьи, Нимбарка, Вишнусвами, Бхактивинод Такур, то Шрила Прабхупада именно, он является тем, кто обращается к нам и говорит о наших проблемах, о текущих проблемах. До этого мы обсуждали то, как Шрила Прабхупада говорил о тарифах, об экспорте и импорте, об успешных, эффективных условиях труда, о политике, которая позволяет урегулировать отношения работника и работодателя и так далее. Ачарьи об этом не говорили, никакие другие. Yeah, starting with Bhaktivinoda Thakur. He was I think the first, we might say, contemporary acharya. Можно сказать, что Бхактивинод Такур, пожалуй, был первым современным ачарьем. Something else specifically about Srila Prabhupada's writings. If you read the books carefully, you will find he's invested himself personally. He'll tell personal stories sometimes. He'll talk about himself, his childhood. He'll talk about his disciples and ISKCON. So it's not in a vacuum. Acharyas of the past, I think the teachings were kind of hermetically sealed within the context of the teachings. Srila Prabhupada opened that up and made it very warm and very personal. Особенность книг Шрилы Прабхупады в том, что если вы почитаете книги Шрилы Прабхупады внимательно, то вы заметите, что он рассказывает там о личном опыте, делится личными историями из детства, например, о своих учениках в ISKCON говорит. То есть все его повествование, все его книги ведутся не в некоем вакууме. Например, если посмотреть на труды наших предыдущих ачарьев, то их учение, оно было словно запечатано в том контексте, в котором оно писалось. Тогда как Шрила Прабхупада взял и вскрыл это учение для нас с вами и сделал его очень теплым, понятным, личностным. One last thing. And again, I do wish to emphasize that it began with Bhaktivinoda Thakur and then with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. We have this most wonderful lineage of teachers who were able to take very esoteric ideas, very high philosophy, and make them accessible to a contemporary reader. И последнее, что хотела бы отметить, я еще раз подчеркну, что именно с Бхактивинода Такура начинается вот эта история. Затем продолжилась эта история у Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, Такура Госвами Махараджа. И вся наша прекрасная парампара учителей,
они все взяли вот эти эзотерические идеи высокой философии и донесли до нас очень понятным языком, доступным. But something I think that is very particular to Srila Prabhupada's books is Nirvishesha Shunyavadi. His ability to address complex ideas and bring to the surface the elegance and preference of the Gaudiya Vaishnava point of view. It's absolutely brilliant that he could make something so esoteric as Vaishnav personalism, the rasa theology, up to the stage of Madhurya rasa, to make these things understandable in the world today is a miracle. That, I think, is a unique contribution of Prabhupada's books. Очень выдающаяся черта книг Шрилы Прабхупады заключается в том, что он, это Нирвишеша Шуньявада, его способность брать сложнейшие идеи и выставлять их на поверхность. Это вот всю элегантность гаудия вайшнавизма, эзотеричные идеи, касающиеся вайшнавской персональной философии, идей описаний рас, вплоть до Мадхурья расы, и донести их очень понятным языком до сегодняшнего мира. Это уникальный вклад, это чудо, это уникальный вклад Шрилы Прабхупады. Спасибо. Thank you. Какое интервью без вопроса с подковыркой? No interview is an interview without some tricky question. Uh-oh. А почему Шрила Прабхупада так часто повторяется в своих книгах? How come Srila Prabhupada, why does Srila Prabhupada so often repeat one and the same idea? Ему что, нечего сказать? Doesn't he have anything new to say? Yeah, but we haven't got it yet. Да, есть, но просто мы еще предыдущее не поняли. He has to say it again and again and again. Поэтому ему приходится повторять это снова и снова и снова. So in 1966, Prabhupada was lecturing at 26 Second Avenue, and he was talking about how Krishna is the supreme person, and it is to the person Krishna that we have to surrender ourselves. And there was a student back then, in those early days, who was an impersonalist. And he was saying, so really, though, ultimately, it's an impersonal truth. And we become Krishna. Isn't that actually? And he was going on, that beyond the person Krishna, there is the formless. And Prabhupada, his face was getting... Yeah. Okay. Я помню, как в 66 году Шрила Прабхупада давал лекцию на 2-й авеню 26, и он говорил о том, что Кришна — это верховная личность, и что в конце концов именно к личности, к Кришне как к личности мы должны предаться и обращаться. И в те ранние годы у Шрилы Прабхупады был ученик имперсонален, он был имперсоналистом, и он говорил, что на самом деле за пределами Кришны как личности существует нечто безличностное, и он продолжал и продолжал говорить в таком духе. So Prabhupada is restraining himself. So finally Prabhupada says, "Are you done now?" "No, I'm not." And he went on describing how there's the Brahman energy and how this is this ultimate. And he goes on and on. Шрила Прабхупада сдерживался и сдерживался, пока наконец не спросил: "Ты закончил?" Он сказал: "Нет, помимо этого есть также и Браман, есть энергия Брамана", и он продолжал снова и снова. So finally he stops. Prabhupada says, "Are you done now?" Наконец
Он замолкает, и Шрила Прабхупада говорит: ты закончил? Yes, I'm done now. Да, я закончил. Prabhupada says, do you accept that Krishna deserves the title of the Supreme Personality of Godhead? И Шрила Прабхупада спрашивает: ты признаешь, что Кришна заслуживает того, чтобы называться верховной личностью Бога? And this student says, yes. Да, ученик говорит. So Prabhupada takes his hand and he slams it down on the table. And he says, then why do you want to take it away from him? Why do you want to take it away from him? It is not the impersonal Brahman. It is Krishna. It is Krishna. It is Krishna. И тогда он вперед поднимает свою руку и стучит ей, ударяет по столу и говорит: тогда почему ты хочешь забрать у него это положение? Почему ты хочешь забрать это положение? Это не имперсональный Браман, это Кришна, Кришна. So why does he repeat things? Because we don't get it right. Почему он повторяет какие-то идеи? Потому что мы неправильно это понимаем. We can be very stubborn. Мы можем быть очень упрямыми. Спасибо. Thank you. Позвольте, я добавлю маленькую вещь. May I add something? Мне очень понравилось, как на этот вопрос ответил Бхактипад Махарадж. Это саньяса, ученик Шрилы Шиварам Махараджа. I really liked how Bhaktipad Maharaj, he is a disciple of Srila Shivaram Swami Maharaj, how he commented about it. Когда я его спросил, а почему Шрила Прабхупада постоянно повторяется в книгах, он сказал: а почему, когда вы лежите в больнице, вам дают одно и то же лекарство? Ответ очевиден, чтобы оно сработало. When I asked him how come Srila Prabhupada repeats one and the same idea in his books, he said that why, when you are hospitalized, you are given the same medicine over and over again? The answer is obvious, because it has to be effective. That's a good answer. That's a good Хороший answer. ответ, хороший ответ. There's also another dimension. I mean, all fun stories aside, it's not actually repeating. It's deepening. It's the same idea, but every time there's a nuance of difference. There's some additional dimension to it so that our understanding and appreciation gets more and more mature. На самом деле есть другая сторона. Если все веселые истории отложить в сторону, то на самом деле Шрила Прабхупада не повторяется. Он углубляет, он берет одну и ту же идею и углубляет ее, и она облекается в новые нюансы, в новое понимание. У нас растет понимание и растет наша зрелость. С разных точек зрения. From different angles and perspectives. Yes, exactly. Да, именно так. You know, Krishna is not a two-dimensional person. And the world of Krishna consciousness, teachings of Bhagavad Gita, they're not flat, they're not stagnant. You know, they're dynamic, and there's a constant evolving of ideas. На самом деле Кришна, он не двумерный, и все учение сознания Кришны, Бхагавад-гита, это не нечто плоское, статичное, это динамичное и постоянно развивающееся во времени. For example, when people say, what do we mean by an eternal pastime? We say that Krishna is acting his lila eternally, right? So he's with the gopis, he's with Mother Yashoda. What do we mean that these, and if it's the same thing through all of eternity, doesn't that get boring? I've had people ask me this. Иногда люди спрашивают, что значит, когда вы говорите, что лилы эти вечные? Например, мы говорим, что Кришна, он участвует в своих лилах вечно, он постоянно взаимодействует, общается с гопи, с матушкой Ишодой. Если это происходит одно и то же, происходит постоянно, разве это не скучно? Люди задают мне такой вопрос.
So, you know, the pastime is not boring. You may be boring, but the pastime's not boring. Лила не может быть скучной. Может быть, вы скучные, но Лила не может быть скучной. So, every time it's different. For example, I love theater. I like classical theater. Maybe I've seen Shakespeare's Hamlet 15 different versions. 20 times I've seen Hamlet. Как раз каждый раз эта Лила другая. Например, я люблю театр, классический театр. И я посмотрел Гамлета Шекспира 15 различных версий, может быть, 20 раз. Every time it's different. Every time it's like a new experience. Каждый раз это что-то новое, каждый раз это новый опыт. The first live performance of Hamlet that I saw was Richard Burton on Broadway here in New York in 1963. Richard Burton was a very famous American actor who passed away many years ago, but that was the first Hamlet that I saw. Then I saw Первое представление Гамлета я увидел в исполнении Ричарда Бертона. Это знаменитый актер здесь, в Америке. Он покинул этот мир много лет назад. В 1963 году это было. And then there's a very famous film version of Hamlet starring Laurence Olivier. And there are some famous Russian productions of Hamlet. So everyone has a different perspective, psychological perspective, editorial perspective. Each one is different. Затем я увидел экранизированную уже версию Гамлета, в которой снималась Лоренс Оливия, и затем знаменитая российская постановка. И каждый раз ты видишь ту же самую пьесу под другой точкой зрения, с психологической стороны и так далее. Спасибо. Да. Пожалуйста. Харе Кришна. Наш проект называется «Прабхупада саджатия. Семья Шрилы Прабхупады». Если бы вам задали этот вопрос, что такое семья Шрилы Прабхупады, как бы вы ответили на него? Our project is titled Prabhupada Sаджатия, meaning the family of Prabhupada. How would you define the family of Srila Prabhupada? What is it like? Well, you know, the obvious answer that probably everybody else you have ever asked this question will say the whole world. Prabhupada made everybody into a family. So that's the obvious answer. Очевидный ответ, который наверняка вам давали многие из тех, кому вы задавали этот вопрос, что семья Прабхупады — это весь мир. Именно так видел Шрила Прабхупада свою семью. If by family you mean the place where you're always welcome, the place where no matter what your defects or shortcomings, you will always be forgiven. There's always a place for you there where you'll share meals, you'll share experiences from your life. That's those who have accepted Prabhupada as their guru or Parama Guru or Shiksha Guru, anyone who has accepted Srila Prabhupada as their guiding light, they're part of his family. You know, he came here for us. He came for those who would take to Krishna consciousness. That's the more specific family. So the whole world, okay, but more specifically, people who are dedicating themselves to his mission. Если вы имеете в виду под словом «семья», это все зависит от того, что вы имеете в виду под словом «семья». Если вы имеете в виду, что семья — это то место, где тебе всегда рады, вне зависимости от того, какие у вас дефекты, недостатки, вас всегда простят. Если вы имеете в виду, что семья — это то место, где вам предложат пищу,
где вы можете поделиться не только пищей, но и своими переживаниями. Если вы принимаете Шрилу Прабхупаду как своего гуру, парам-гуру, шикша-гуру, если вы принимаете Шрилу Прабхупаду как свой маяк в этой жизни, то вы уже член этой семьи. То есть он ведь пришел для нас, для тех, кто принимает сознание Кришны. То есть весь мир — это прекрасно, объять весь мир, но более, если конкретно говорить, то семья Шрилы Прабхупады — это тот, кто посвятил себя его миссии. Let me tell you one story, and then we'll say goodbye. Давайте поделюсь одной историей, затем мы с вами попрощаемся. In Paris, Prabhupada was recording a song, and he was playing harmonium, and he had me play kartals. В Париже Шрила Прабхупада записывал одну песню, он играл на физгармонии, а я на караталах. And after the recording was done, and we stopped playing, I looked at him and I said, Srila Prabhupada, you have such a beautiful voice. После этой записи мы перестали играть, я посмотрела на Шрилу Прабхупаду и сказала ему: Шрила Прабхупада, у вас такой красивый голос. So he looked at me and he laughed. And he said, Padma Lochan. I said, what does that mean? Он посмотрел на меня и засмеялся и сказал: Падмалочан. Что это значит? He said, there's a woman who has a child, and the child is blind, but the mother calls her child Padmalochan, lotus eyes, because she loves him. So he says, similarly, because you love me, therefore you think I have a pretty voice. И он сказал: есть женщина, у которой есть ребенок, и ребенок слеп, но мама называет своего ребенка Падмалочан, лотосоокий, потому что она его любит. И аналогично этому ты говоришь о том, что у меня красивый голос, потому что любишь меня. That was a moment when I really felt like family. Именно в тот момент я почувствовала себя частью семьи. He was acknowledging my love for him. Он признал мою любовь к нему. That felt pretty wonderful. И чувство это было прекрасное. So, thank you for your invitation to come and speak like this. Спасибо. It's always a pleasure. Спасибо большое, что пригласили меня. Всегда для меня большая радость. Try not to be stuck in traffic next time. Постарайтесь, пожалуйста, не застрять в пробке в следующий раз. Я сгорает стыда, Йогешвара Прабху, что... I'm burning of shame, Йогешвара Прабху. It's not you, it's cars and Kali Yuga and traffic jams. Ничего страшного. Это пробки и машины, это Кали-юга. Огромная вам благодарность, Йогешвара Прабху, Thank you so much, Йогешвара Прабху, за вашу личностность и смелость и сердечность. for being so personal, so courageous, and so personal. Если у вас еще есть буквально 1 минутка, хотел вас попросить в конце подвести какой-то итог. Больше часа мы говорили о Шриле Прабхупаде. На какие мысли вас это навеяло? Может, какие-то пожелания всем нам? May I ask you to somehow summarize what we've discussed? We've been talking for over an hour. Well, you asked me to describe Srila Prabhupada as a visionary, because I was saying that many of us from those early days who are the first generation think of him as a visionary, someone who had an idea about how the world could be that we could not even imagine. So I was giving some examples, meeting with people from the United Nations, from the International Labor Organization, his position on the role of women and his ability to see everyone as equal, and that led to a conversation about family.
And Maybe here not we to are. summarize, but to give something, some final message. This is what Павана Прабhu meant. Да, мы с вами говорили сегодня о том, насколько Шрила Прабхупада был провидцем, как мы, например, первое поколение его учеников, мы видели, как его идеи могут трансформировать весь этот мир, и мы даже себе не представить, мы себе даже представить не могли, насколько это может трансформировать. Мы сегодня говорили о том, как Шрила Прабхупада общался с представителями Организации Объединенных Наций, Международной организации труда, о положении Шрилы Прабхупады, о роли женщины, которой отводил Шрила Прабхупада им. So don't live with guilt. Don't live with feelings of guilt. И последнее, что я хотела сказать, это то, что не живите с чувством вины. Just go on with your service. There is no behavior so reprehensible. There is no failing, no shortcoming so great that it is stronger than good sangha, stronger than the holy names. We have wonderful resources, and so you never have any reason to live with despair. Всегда продолжайте свое служение. Нету такого плохого поведения или каких-то недостатков настолько великих, что они перевесили бы ценность хорошей санги, силу святых имен. У нас с вами есть прекрасные ресурсы, и ничего нет такого, что позволило нам чувствовать себя в отчаянии. Спасибо. Примите, пожалуйста, наши поклоны. Please accept our obeisances. Ждем вас снова, Йогешвара Прабху. Can we have another session with you? Of course. We're family. Конечно, мы же семья. Спасибо. Thank you. Have a wonderful evening. I guess it's evening for you there, yeah? Прекрасного вам вечера всем. У вас же вечернее сейчас время, да? Да. So here is 10:30 in the morning. We're just getting started. Сейчас у нас 10:30 утра. День начинается. Вам прекрасного дня, Йогешвара Прабху. Have a wonderful day, Йогешвара Thank Прабху. you. Харе Haribol. Кришна. Glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Прабхупаде.